Welcome to Tejas Academy classes. Let's begin the current affairs session of today. So, మీ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంతా కూడా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మీకు తేజస్ అకాడమీ యాప్లో ఉంటుంది. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద తేజస్ అకాడమీ యాప్ ఫ్రమ్ ద లింక్ గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ and so that you can view the second part of our current affairs. So let's begin the first part of our current affairs. So coming to this, see, so as I said you previously, what is that first you have to do before beginning to the current affairs of the present day? The previous day current affairs అనేది మీరు ఓన్గా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. This exercise if you put down for at least 5 to 10 minutes, then you will understand what is your retention capacity of the studied content. Okay, so that will definitely help you in focusing more attentively for the next part of the classes or subject whatever you study or deal with. Okay, so first అది మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి. ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నిటిని రీకాల్ చేసుకోండి, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఎస్టర్డే ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అని. దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రజెంట్ డే. So this is about Kadugodi. This is a metro line which was started by the Narendra Modi. The Prime Minister has started the Kadugodi, that is Whitefield for Krishnarajapuram metro line. Where is we have this Krishnarajapuram metro line ante it at Bangalore. ఇది మనకు బెంగళూరులోని నమ్మ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ యొక్క నమ్మ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నమ్మ మెట్రో ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో రీసెంట్గా హూ ఇనాగరేటెడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వైట్ ఫీల్డ్ మెట్రో లైన్ అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ ఏరియాలో క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే దీన్ని ఏమంటారు అంటే వైట్ ఫీల్డ్ కడుగోడి, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కడుగోడి ఫర్ కృష్ణరాజపురం మెట్రో లైన్ అని అంటారు. ఇట్స్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే బెంగళూరు, దట్ ఈస్ కర్ణాటక. మనం రీసెంట్గా బెంగళూరు ఇంకా ఏ ఇష్యూ గురించి చదివాము ఎస్టర్డే ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్లో? అబౌట్ 4% రిజర్వేషన్స్, రైట్? ఓకే, టు లింగాయత్స్, వీరశైవైట్స్ అని గురించి చదివాం కదా. బసవేశ్వర ఫాలోవర్స్, ఈజ్ అ సోషల్ రిఫార్మర్ అని చదివాము కదా. Do you remember the 4% allocation of the reservations to Lingaites? Okay, Lingaites and complete details చదివాము. ఈ ఆస్పెక్ట్లో మన కర్ణాటక న్యూస్లో ఉండింది. ఇంకా వేరే ఆస్పెక్ట్స్లో కర్ణాటక న్యూస్లో ఉందనేది యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ Cheetah named Sasha. Okay, there is a cheetah named Sasha. ఓకే, దట్ వాజ్ బాట్ ఫ్రమ్ నమీబియా. మనకి యాక్చువల్గా నమీబియా నుంచి ఇండియాకి సెప్టెంబర్లో, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ కండక్టెడ్ టు బ్రింగ్ ద చీతా ఫ్రమ్ ద నమీబియా నుంచి చీతాస్ని ఇండియాకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఓకే, టోటల్గా 5 females and 3 males were brought from Namibia from South Africa. That is the project Cheetah. ఫస్ట్ టైం వరల్డ్లో ఒక కార్నివర్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇదే. ఓకే, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ 18, 2022లో ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద ఓకే చీతాస్ని నమీబియా నుంచి ఇండియాకి పంపించడం జరిగింది. వై దే వర్ బ్రాట్ అని అంటే దర్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ చీతాస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సమ్వేర్ ఇన్ ద 1950s ఓన్లీ దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టింక్షన్. So once again regrowing them, once again allowing the cheetahs to propagate on this land and to have the population back to this, because this maintain a particular ecosystem, రైట్? సో అందుకని మళ్ళీ బ్యాక్ న్యూ చీతాస్ తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ ఏంటంటే మనం నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చిన చీతా కాల్డ్ సాషా వాజ్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంట. ఓకే, వాజ్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజెస్. సో ప్రాజెక్ట్ చీతా కింద తీసుకొచ్చినటువంటి చీతాస్ ఏవైతే ఫ్రమ్ నమీబియా ఉన్నాయో దాంట్లో ఒక చీతా అనేది కిడ్నీస్ డిసీజ్ ద్వారా చనిపోవడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద న్యూస్. దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రాజెక్ట్ చీతా ఫ్రమ్ వేర్ దే బ్రాట్ ఫ్రమ్ నమీబియా. ఓకే, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ 2022. ఎందుకంటే చీతాస్ ఆర్ ఎక్స్టింక్టెడ్ ఫ్రమ్. మీకు ఈ టాపిక్ మీకు ఆల్రెడీ చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాను చీతాస్ గురించి, లైక్ యూ కెన్ స్టడీ ఇన్ టు ద ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్. Okay, then S&P global ratings. Okay, S&P global rating has kept its forecast for India's growth unchanged at 6%. Okay, so S&P global rating has kept the forecast of economic growth ekkada ante 6%. Next, for 2024 and 2025, 6.9%. Okay,
దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు S&P. Okay, S&P global listing prakaram the growth rate, economic growth rate of India was stood at 6% and 6.9% annamata. Okay, and the S&P global headquarters ekkada undante Newark, US. These are the estimations. Okay, next, First Citizen Bank will acquire Silicon Valley Bank. So recently we have seen how the collapse of the Silicon Valley Bank has stood place, right? సో మనకు ఈ పర్టికులర్ సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ని అక్వైర్ చేసుకోవడానికి ఎవరు వచ్చారంటే ఫస్ట్ సిటిజన్ బ్యాంక్. ఓకే, సో మనకు ఈ ఫస్ట్ సిటిజన్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆల్ ద డిపాజిట్స్ అండ్ ద లోన్స్ ఆఫ్ ద సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్. ఓకే, సో నార్త్ కెరోలినా బేస్డ్ ఫస్ట్ సిటిజన్ బ్యాంక్. మనకి ఇక్కడ దీంట్లో మనకు మేజర్ ఆస్పెక్ట్ ఏది గుర్తుకుంటే సరిపోతుందంటే ఫస్ట్ సిటిజన్ బ్యాంక్ అంటే విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ కమ్ టు అక్వైర్ ద సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ విచ్ వాస్ కొలాప్స్డ్ రీసెంట్లీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ సిటిజన్ బ్యాంక్. సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, సో కమిటీ టు మానిటర్ ద స్టాక్ ఆఫ్ థర్. ఓకే, హెల్డ్ బై ద ఇంపోర్టర్ మిల్లెట్స్ ట్రేడర్స్. మనకు పల్సెస్లో థర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ పల్సెస్కి సంబంధించిన ఇంపోర్ట్ కమిటీ అంటే ఇంపోర్ట్స్కి సంబంధించి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో అండర్ చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ నిధి కారే, షీఈ్ అడిషనల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ అండ్ అఫైర్స్. సో తన కింద చైర్మన్షిప్ కింద అంటే నిధి కారే చైర్మన్షిప్ కింద దే హ్యావ్ అపాయింటెడ్ ఎ కమిటీ ఇన్ ఆర్డర్ టు రివ్యూ ద ఇంపోర్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ పల్సెస్. మన రీసెంట్గా ఒక కమిటీ గురించి చదివాం, సోమనాథన్ కమిటీ రిగార్డింగ్ ద న్యూ పెన్షన్ సిస్టమ్ గురించి చదివాం నిన్న క్లాస్లో. సిమిలర్గానే ఇది కూడా అనమాట, రిగార్డింగ్ ద థర్ హెల్డ్ బై ది ఇంపోర్టర్ మిల్లర్స్. అంటే బికాజ్ ఏంటంటే ఎందుకు పర్టికులర్ కమిటీ దీని మీద వేశారంటే ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ ఇంపోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి డేటాస్ మీద ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ పేరే నిధి కారే. ఓకే, నిధి కారే. నెక్స్ట్, నేషనల్ రేబీస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్. సో మనకు గవర్నమెంట్ నేషనల్ రేబీస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసింది. మనకు రీసెంట్గా కూడా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చూసాం రిగార్డింగ్ ద డాగ్ బైటింగ్, రైట్? సో హౌ థ్రెట్ ఇట్ ఫర్ ద లైఫ్ అన్నది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో రేబీస్ వ్యాక్సిన్, ఓకే, రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అండ్ రేబీస్ ఇమ్యూన్ గ్లోబులిన్ త్రూ నేషనల్ ఫ్రీ డ్రగ్ ఇనిషియేటివ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అండ్ రేబీస్ ఇమ్యూన్ గ్లోబులిన్ త్రూ నేషనల్ ఫ్రీ డ్రగ్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ నేషనల్ రేబీస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ 100% ఫోకస్డ్ ఏరియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జనరల్ బయాలజీలో కానీ జనరల్ సైన్స్లో కానీ ఆర్ జనరల్ ఆస్పెక్ట్స్లో, బికాస్ ఇమ్యూనిటీ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. సీరియస్. సో రేబీస్ అనేది అంటే వైరల్ డిసీజ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఆఫ్టర్ రిమెంబర్ ఇస్ ఇట్స్ ఏ వైరల్. మనకు ఆప్షన్స్లో అది బ్యాక్టీరియలా లేకపోతే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఇట్ ఈస్ అనేది అడుగుతారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఏ వైరల్ డిసీజ్. లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా మనకు కామన్ కోల్డ్ ఎలాగే వైరల్ డిసీజ్ అంటాం. సో సిమిలర్లీ రేబీస్ ఈజ్ ఆల్సో వైరల్ డిసీజ్. రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వైరల్ డిసీజ్. రేబీస్ ఈజ్ వాట్? వైరల్ డిసీజ్. ఓకే, ఈ వైరస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే జనరల్గా అనిమల్స్ యొక్క సెలైవా, ఓకే, ఎస్పెషల్లీ డాగ్స్, క్యాట్స్, మంకీస్ ఇవి ఉంటాయి కదా, వీటి యొక్క సెలైవాలో ఉంటుందన్నమాట ఈ రేబీస్ వ్యాక్సిన్స్. అందుకని డాగ్ ఎప్పుడైనా సెలైవా టంగ్ బయట పెట్టినప్పుడు జనరలీ అవర్ పేరెంట్స్ విల్ కాషన్ us not to go near to that type of dog. Reason being that there is a virus into that dog, right? That virus is called as rabies virus. Okay, మనకు ఈ పర్టికులర్ రేబీస్ వైరస్ అనేది ఏ వైరస్ జీనస్ అంటే లిసా వైరస్ జీనస్ అనమాట. ఓకే, లిసా వైరస్ జీనస్కి సంబంధించింది. అండ్ ఇంకో వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్. మనకు వైరస్ అనగానే డిఎన్ఏనా ఆర్ఎన్ఏ అని ఒక క్లారిఫికేషన్ కూడా ఉండాలి. సో మనకు రేబీస్ వైరస్ అనేది RNA virus. Lissa virus genus, it's an RNA virus. Okay, remember rabies is a viral disease caused by what? Lissa virus genus type anamata. Idi entante RNA virus. Okay, and rabies you know that 100% fatal and 100% even preventable if vaccinated. Vaccine చేసుకుంటే కనుక 100% ప్రివెంట్ అవుతుంది, వ్యాక్సినేటెడ్ అవ్వకపోతే 100% ఫేటల్ అనమాట. ఓకే, అండ్ మనకు ఇండియా గ్లోబల్గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిగార్డింగ్ ద రేబీస్ డెత్ అంటే 33%. ఓకే, ఇండియా అకౌంట్స్ ఫర్ 33% ఆఫ్ గ్లోబల్ రేబీస్ డిసీజ్. మనం ట్యూబర్కులోసిస్కి కంపేర్ చేసుకుంటే కూడా ఈ పర్సంటేజ్ చాలా ఎక్కువ.
రైట్. ప్రీవియస్గా మనం చదివాం కదా ట్యూబర్కులోసిస్ గురించి. సో ఈవెన్ దాట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ నాట్ దిస్ మచ్, రైట్. సో ఇండియా accounts for 33% of the global rabies deaths. So there's a huge percentage which has to be cautioned, which has to be taken well care in order to prevent the deaths because of the rabies attack. ఓకే, మనకు రేబీస్లో ఇది ఇంపార్టెంట్. సో రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఒక నేషనల్ రేబీస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, మనకు రీసెంట్గా నేషనల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు, లైక్ నేషనల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ నేషనల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ఇన్స్టిట్యూట్, రైట్. ఇట్ ఈస్ అట్ వారణాసి. We started, right, tuberculosis ki chadivetappudu we have recalled you that. Okay, so National Disease Control Center or department or institute is at Varanasi. So this is one more program, National Rabies Control Program, national program to control the incidence of the deaths occurring because of the rabies, because our contribution to the world is very huge, 33%. And inkoti ikkada manaku gurtupettukovalsindi entante, according to sustainable developmental goals, okay, according to the sustainable developmental goals, right. See, manaku goal number 3 is talking about what? Good health and well-being. Goal number 3 enti good health and well-being. So good health or well-being ante diseases kaadu kada. So to achieve the goal number 3, the government is taking all this initiative. రీసెంట్గా కూడా చూసాం కదా, టీబీ ఎలిమినేషన్ బై విచ్ ఇయర్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ 2025. బై 2025 వీ వాంటెడ్ టు ఎరాడికేట్ కంప్లీట్లీ టీబీ ఫ్రమ్ ఇండియా, రైట్. లైక్ మీజల్స్, మమ్స్ అయితే 2023, అవి కూడా పారామిక్స్ వైరసెస్ కదా. సో ఇలాగే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద టార్గెట్స్, క్లియర్. సో గోల్ నెంబర్ 3 గుడ్ హెల్త్ వెల్ బీయింగ్, అంటే అకార్డింగ్ టు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ గోల్ నెంబర్ 3 ఏంటి? గుడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్. ఓకే, గోల్ నెంబర్ 3, రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వరల్డ్ రేబీస్ డే. సో 28th September ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ వెయిట్ చేయాల్సిందే, బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 2022. సో 28th September is the day to raise awareness about the effects of rabies virus disease and ways to prevent it. ఓకే, సో మనకు రేబీస్కి సంబంధించి ఏ డే అంటే September 28th. సో దిస్ ఈస్ మార్కింగ్ ద యానివర్సరీ ఆఫ్ లూయిస్ పాస్చర్స్ డెత్. సో లూయిస్ పాస్చర్ September 28th చనిపోవడం జరిగింది. సో టు రిమార్క్ దట్ వన్, we are observing the day as World Rabies Day. He is a person who first time developed the vaccine, the first rabies vaccine towards rabies disease is developed by the Louis Pasteur and laid the foundation for the prevention of the disease. So Louis Pasteur యొక్క contribution and significance అనేది immense towards rabies eradication. So అందుకని that death day was marked as a rabies day. ఓకే, మనం ప్రీవియస్గా ట్యూబర్కులోసిస్ కూడా ఎప్పుడు గమనించాము? రాబర్ట్ కోచ్, రైట్. రాబర్ట్ కోచ్ సైంటిస్ట్ పేరు ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో రాబర్ట్ కోచ్ అయితేనేమో ట్యూబర్కులోసిస్ టీబీ, లూయిస్ పాస్చర్ అయితేనేమో రేబీస్ వైరస్ ఆర్ రేబీస్ డిసీజ్. అండ్ ద థీమ్ ఫర్ 2022 ఇయర్ ఏంటంటే వన్ హెల్త్ జీరో డెత్స్. వన్ హెల్త్ జీరో డెత్స్ ఇస్ ద థీమ్ ఫర్ ద వరల్డ్ రేబీస్ డే. Okay, one health zero deaths is the theme for the World Rabies Day. Once again remember, 28th September is a day for raising awareness regarding the rabies virus disease. Enduku ante why we are observing 28th September, reason being it is the death day mark of Louis Pasteur. Okay, so theme enti 2022 ki one health zero death. This good pet. So just understood this one. So rabies, national rabies control program enti, rabies virus enti, vaccine, all these are important. Next, Tamil Nadu's Archana Susendran won 2 gold medals. Okay, so manaku Tamil Naduku sambandhinchiనటువంటి Archana Susendran, she got 2 gold medals in 100 meters and 200 meters. Okay, so at the Indian Grand Prix 2 held in Kerala on March 27th, 2023. Okay, her 100-meter race enta ante 11.52 seconds. So in 100 meters race and 200 meters race lo she got gold medals. Then men's 100 race category lo Sangeet from Haryana clinched the gold. So recent ga Kerala lo jariginatuvanti ee races, okay, 100 meters race and 200 meters race category lo Tamil Nadu ku sambandhinchiనటువంటి Archana Susendra has won the 100 meters and 200 meters
గోల్డ్ మెడల్స్. మెన్స్లో అయితే హర్యానాకు సంబంధించినటువంటి సంగీత్. ఓకే, దో ఏఎఫ్ఐ ఇండియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ 3 and 4 విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ బెంగళూరు, కర్ణాటక. సో మనకు నెక్స్ట్ ఫేజ్ వచ్చి ఎక్కడ జరగబోతున్నాయి అంటే బెంగళూరు, కర్ణాటక. ఇప్పుడు ఎక్కడ జరిగే మార్చ్లో అంటే కేరళ, నెక్స్ట్ కర్ణాటక. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ అవర్ టుడేస్ సెషన్. సో మనం ఈ సెషన్లో we are covered about the metro line project by the Prime Minister Narendra Modi. Next Cheetah, next S&P Global Rating, First Citizen, and about the committee under Nidhi Kare, and next National Rabies Control Program, World Rabies Day, and in the sports. Okay. సో మనకు నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే నెక్స్ట్ ఈరోజు సంబంధించిన నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కూడా మీకు తేజస్ అకాడమీ యాప్లో సెకండ్ పార్ట్ సెషన్లో అప్లోడ్ చేయబడుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ వ్యూ దిస్ రిమైనింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ టుడే ఫ్రమ్ ది యాప్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.